Tension erupted at Junapani Government Upper Primary School in Nuapada district on Thursday, following allegations of irregularities in the distribution of the midday meal. According to parents and students, many children had not received their meals even by 3 pm. While students from classes 1 to 3 were reportedly served, those from classes 4 to 8 were left waiting, sparking anger and frustration among parents. Further complaints surfaced over the absence of the headmaster, who allegedly did not arrive at the school until 2 pm. School committee members and parents claim that such mismanagement has become routine. They allege that the headmaster often comes late and delegates duties to other teachers, which are not being properly carried out. Responding to the accusations, the headmaster stated that responsibility had been assigned to another teacher and blamed the delay on that teacher's negligence. So far, no official response has been issued by higher authorities. আৰু কিবা ভাত থাকা কিনি কম আনসার কিনি ভাত কেবে কেবে পুরছি আর কেবে কেবে নি বুত বলে কম কম দেছ अंडा दबा दिना देता बिस्कुट बेले নি দিয়ত না যেন দিনা নি দিও যে নি দিয়ত না কেবে কেবে লেট রে আস আর কেবে কেবে নি বি আস राशन देखनु तो छुआ माने खाना नहीं खाबत 2 बजे किछि भात अछि खाली दाल तो आज्ञा आइसन 2 बजे की किते बेले इटा खाना देबे छुआ मान के खाली भात थिला आसी करी एबे पनी परिवा आनी करी तरकारी एबे करा होछि छुआ मान के भल सुविधा दिया जो पैसा तो आसुची छुआ मान के केतिले खाना नहीं देबा सर आज मैं फर्स्ट हाफ सेल रेथली पनी परिवा जेहेतु टिके कम अछि बोली कहला कि मैं नहीं जानी थाई पनी परिवा कम अछि गान देई थिले दायित्व विद्याधर माझे एगो दायित्व देथली से टिके नहीं आनी कर कौन सी काम मिथ्या